về cô liêu, bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh, bởi em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes, I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes, I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes, I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, I do, anh yêu em hơn ngàn đắm. That's in that B. Before we start, can I ask you to please put your phone on silent mode and please don't leave your seat during the ceremony. Thank you. Và trước khi chúng ta bắt đầu, mọi người vui lòng hãy để điện thoại sang chế độ im lặng dùm cho em ạ. Và chúng ta sẽ không rời khỏi chỗ ngồi trong suốt thời gian buổi lễ diễn ra. Xin cảm ơn. Xin thay mặt cho cô dâu và chú rể gửi đến toàn thể quý vị khách quý lời cảm ơn về sự hiện diện của mọi người trong ngày hôm nay. Mỗi một vị khách quý ở đây là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của Bi và Thiên. Và điều cảm động hơn cả là gần như tất cả chúng ta đã bay một đoạn đường rất là xa để đến đây. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. On behalf of the couple, I welcome and thank you all for joining us on this beautiful day to share with us B and Tim in marriage. Each person here is an important part of B and Tim's families and friends. Many of you have given them much warmth, guidance, and happiness through the various stages of their life. They would like to sincerely thank you all for being here, and especially you all travel a long way to get here. And now I would like to wait any longer. Please welcome the groom, chú rể ạ. This is the first time I saw a team choosing a Lord of the Rings for the theme music. Great options. And next, can I have the bridesmaids? Xin mời phù dâu ạ. Cầu đến 50 năm về sau, được gắn bó không xa rời nhau. Dù mái tóc khi ấy bạc phơ, thì mình vẫn nói những câu thương nhớ. Tay đan vào bàn tay của nhau, trong yên lặng nếp khẽ
xin được mời Flower Girls and our beautiful bride. Sitting there across the way. She don't got a lot to say, but there's something about her, and you don't know why, but you're dying to try. You wanna kiss the girl. Yes, you wonder. Look at her, you know you do. Mời mọi người hãy đứng dậy để It's chào đón sự possible xuất she hiện của wants Hoa you hậu. to. There's one way to ask her. It don't take a word, not a single word. Go on and kiss the girl. Sha la 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 la, my oh my, I don't wanna be too shy. Go on and kiss the girl. Sha la 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 la, ain't that sad? Ain't it a shame? Too bad, don't wanna miss the girl. Now's your moment, floating in a blue lagoon. You better do it soon, no time will be better. She don't say a word, and she won't say a word until you kiss the girl. Sha la 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 la, my oh my, I don't wanna be too shy. Go on and kiss the girl. Sha la 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 la, ain't that sad? Ain't it a shame? Too bad, don't wanna miss the girl. We and Tim have been college for years. They've been colleges for years. Often hang out with their group after work. But one fateful night, everything changed. Tí nữa bạn đưa giúp tớ được cô The dâu. love story Tí began nữa bạn đưa with giúp an tớ được cô dâu. unexpected late night message on LinkedIn. Yes, that's Lisa's website. It was 2 a.m. when Tim decided to text Lee of all places and invite her for dinner. He agreed, later admitting that it was because she had a few drinks in her, and why not? The first dinner was filled with laughter and a connection that neither of them had expected. The second dinner came, and then the third, and the rest, they said in history. They kept the budding relationship secret for several months, waiting for the right time to reveal it to their college. Little did they know that the world was about to change. When the pandemic hit, Tim and Dee decided to move in together, a leap of faith that would test any couple's bond. Living within four walls 24/7 was a testament to their love, and they realized just how compatible they were. Surprisingly, they hardly fought during their time together. They simply got along very well. Câu chuyện của Bi và Tim bắt đầu khi cả hai có cơ hội làm cùng một công ty. Một đêm nọ vào lúc 2 giờ sáng, Tim nhắn tin rủ Bi đi ăn tối. Cuộc hẹn đầu tiên, thứ hai và kéo theo rất nhiều cuộc hẹn sau đó. Khi dịch Covid bùng phát, việc sống chung trong bốn bức tường 24/7 là thử thách lớn cho nhiều cặp đôi, nhưng lại là thứ gắn kết tình cảm của Tim và Bi. Cả hai tận hưởng khoảng thời gian bên nhau mà không gặp nhiều khó khăn. Và trong khoảng thời gian 4 năm bên nhau, cả hai đã tìm được điều mình yêu thích nhất ở đối phương. Bi yêu sự quan tâm của Tim, không những đến cô mà cả gia đình của cô nữa. Bi vốn là một người khá nóng tính, hay quạo, nhưng mỗi lần cãi nhau, Tim sẽ là người đặt tình cảm lên trên và làm lành trước. Sự nhẹ nhàng thấu hiểu của Tim giúp Bi trưởng thành và chính Bi cũng dần điềm tĩnh hơn. Còn với Tim, Bi không những là người yêu mà còn là người bạn thân, là người Tim có thể trò chuyện hàng giờ không dứt và yên tâm khi ở cạnh bên. Cả hai cân bằng lẫn nhau và chính họ cũng trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Over the course of 4 years, they discovered what they loved most about each other. Be cherished Tim's caring nature, not just towards her, but also towards her mother
and the people around him. Sometimes her hot temper would lead to quarrels, but Tim was always calm and ready to make amends. His patience and understanding helped Bee mature and control her temper. Tim, on the other hand, admired Bee's caring and thoughtful nature. She put in a lot of effort to make him happy, and they could have conversations that last for hours. Bee was not just his lover, she was his best friend. The love made Tim more selfless, and perhaps tidier too. They brought out the best in each other and had grown together in ways they never imagined. It was no surprise that they decided to take the next step and tie the knot. Tim planned to propose to Bee during the holiday in Adelaide. He had original thought of doing it in a beautiful garden, but life had other plans. As the day unfolded, Bee became grumpy due to the hot weather and made a comment about the location not being to her liking. "This place is ugly," she said. Tim, undeterred by this unexpected turn of events, quickly adapted his plan. He decided to propose in a more private location, their air-conned hotel room. In that intimate setting with only two beautiful souls, he said yes. Chú rể đã quyết định cầu hôn cô dâu tại Adelaide. Dự định ban đầu của Tim là cầu hôn tại một khu vườn lãng mạn, nhưng ý tưởng đã bị dập tắt khi Bee liên tục than nóng và chê khu vườn xấu. Thế là chú rể đã nhanh chóng đổi địa điểm cầu hôn thành phòng khách sạn của cả hai. Cô dâu đã đồng ý và đó là lý do chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay để chứng kiến và chúc mừng cho Bee và Tim và giây phút hai bạn bước sang một trang mới, đó là hôn nhân. And that's why we're here today, celebrating the love story of Tim and Bee. They found love by chance and nurtured it into something extraordinary, a love that will last a lifetime. Và bây giờ đây, tôi xin được hỏi hai bạn. And now I would like to ask you, Tim, do you take Bee to be your wedded wife? Do you promise to love her, comfort her, honor and respect her, to share all life has to offer, your hopes and dreams, your achievement and disappointment with her from this day forward? I do. B. Do you take Tim to be a wedded husband? Do you promise to love him, comfort him, honor and respect him, to share all life has to offer, your hopes and dreams, your achievement and disappointments with him from this day forward? Bee, bạn có đồng ý lấy Tim làm người chồng của mình, sẽ yêu thương, tin tưởng và tôn trọng anh ấy. Bạn có hứa sẽ chia sẻ với anh ấy toàn bộ cuộc đời mình, bao gồm những hy vọng và ước mơ, thành quả và cả những khó khăn của bạn kể từ nay về sau hay không? I do. And now I'd like to invite you to exchange your vow. Hi, babe. I always remember the days that you asking me at 2 a.m. on LinkedIn for going out. I was wondering if you were a bit tipsy, but even so, I found myself to say yes, we can. And I think it was one of the best decisions in my life. Maybe I never told you, but it didn't take me too long to realize that I want to spend the rest of my life with you. You are my best friends, my soulmate, and the best father that I could ever imagine for our children. From this day forward, I promise to always make you laugh, even if most of the time you're just laughing at me, not with me. I promise to listen to you, to your advice, even if I don't always take it. Through the good season and bad, I promise to support manly and always comfort you when they win. And most importantly today,
In front of our closest friends and family, I vow to love you through the high and low, in the smooth and challenging moment of life, when our love is simple and when it is an effort. I promise to always cherish you, respect you unconditionally. I love you. Love you too. B, I love you. I promise to always nurture that love to ensure it stays so strong that nothing can ever bring us apart. I promise to always appreciate you, celebrate the good times, and support you through all of life's challenges. I will love you when you're happy and even when you're having a grumpy moment. I also vow to always be honest with you. I will be an open book and never lie. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. Is really, surely precious. And I know that you're all waiting to see our superstar tonight. So without further ado, I invite our newly wedded couple, Tim and B. Xin mời cô dâu chú rể ạ. Everyone, I'd like to say a few words because I know that we've got a lot of people here that come from all over the world, and we really appreciate all of the effort that everyone's put in to come here. Particularly, I personally want to thank B's parents and my parents and the whole Vietnamese family for welcoming me as one of their own, and it's been so welcoming and incredible hospitality, even from the day that I met them, well before we got engaged. But they've really just been fantastic the whole time, so thank you so much. I'd like to thank all the relatives who've come over from the UK and South Africa. I know it's a very long way to come. I really appreciate all the distance that you guys have come to celebrate this special day with us. So thank you so much. I'd like to thank
thank you guys for coming. It's been fantastic having you guys here tonight. Really appreciate that you've made the effort to come all the way to Vietnam. Hope you have a good time. Hope you have a better time later tonight. Yes, thank you so much for coming. And I'd just like to thank everyone else who's travelled. I know many of the Vietnamese relatives travelled from all over Vietnam. We've got some people from the US, from Germany, from all over the world. So Ian and I, we really, really appreciate the effort that you've put in to come tonight. Thank you so much. But most importantly, I'd like to thank the most important person who's as everything tonight, just being the sole translator between the Vietnamese world and the Western world. She's put in an incredible amount of work. She's really worked really, really hard. And yeah, I'd just like to thank you so much for all the work she's put in. Just now that the thank you's out of the way. She really, in her love story, she described me as calm and I think countering her grumpy moments, but actually she does the same for me. We are different in ways, but I think in a very complementary way. I might be calm in the actual moment, but I tend to worry a lot. So B is very sure of the future. She always reassures me I'm the warrior, and she's the one with the high emotions in the moment. So I think together we personally balance each other out really, really well. And she's not only the love of my life, but also my best friend. And yes, when she said that it was the best decision today in her life to meet me, this is actually the same for me. It's absolutely the best decision I've ever made in my life. Thank you, everyone. And now, everyone, I think Tim gave a thank you speech already, and now it's time to celebrate it, right? Can I see your class? Can I see your class? Please raise your class. Vâng ạ, Tim vừa rồi cũng đã gửi lời cảm ơn đến tất cả người thân, bạn bè, những người đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ là lúc chúng ta ăn mừng ạ. Và mọi người hãy nâng ly thật cao và cùng theo dõi bao nhiêu rễ cua champagne được không ạ? We pop a champagne.
the choice is made, you give it all to live and give and take. Bound to be a mess, I'm fairly certain. But are you ever lost if you follow your heart? You say, called away, find the best in every move we make. Bound to be a mess, I'm really certain. But you will never know until you follow your heart. You say, for the first time, from the bird's eye, coming into view, it changes everything. From the coastline, with a sure sign, caution to the wind. Giữa mọi người với cô dâu hoặc chú rể hoặc là cô dâu chú rể luôn thì mình đã nhận được rất là nhiều giấy ở trên tay, những kỷ niệm rất là dễ thương, rất là vui. Và bây giờ đây thì mình sẽ đọc một bài kỷ niệm và xem thử là cô dâu chú rể có đoán được người viết là ai hay không, và nếu đoán sai thì sao ạ? Uống. Còn nếu mà đoán đúng thì người viết uống, được chưa ạ? So I ask you guys to do a challenge. Each of you, like some of you, write like a challenge, a memory between you with team or B or both. And now I will read it out loud. I got a lot. I read it out loud, and Tim and B have to guess who wrote it. If they get it wrong, they drink. If they get it right, you drink. Okay? Easy, easy. Alright, the first one is for Tim. Bởi vì là có tiếng Anh, có tiếng Việt cho nên em sẽ cố gắng dịch càng nhiều càng tốt, còn nếu không thì mọi người cũng bỏ qua nha. Because it's both English and then have some Vietnamese, so I will try my best to translate. If I cannot, I'm going to pass the translation. I hope you forgive me. So the first one is for Tim. Đầu tiên là dành cho Tim ạ. I remember when Tim came to stay with us in Durban after his chest camp accommodation went a bit wonky, the bad bus. When we picked him up, Tim said, "This is great. I can finally get my washing done." He was only 10 years old. So đây là một cái kỷ niệm khi mà Tim mới 10 tuổi thì có người khi mà nào đó đón Tim về, thì khi mà Tim về tới nhà Tim mới bảo là bởi vì cái giường của khu cắm trại nó bị rộng, bị chiếu, nó bị rộng á. Thì khi mà đón về Tim mới bảo là cuối cùng thì cũng về tới nhà, cuối cùng thì có thể tắm rửa sạch sẽ được rồi, rất là sợ dơ. So who wrote it? Definitely Marianne. But I have to say, I remember the bed bugs at the accommodation. That must have scarred me. I'm not sure who saved me, but I'm sure it was very nice because I don't. So it's not Marion, right? It's Mary Death. Drink. Đoán sai à? The next one. With Bean. When your parents came over to Sydney and your mom cooked really delicious Vietnamese dish for everyone, you recommend a lot of really good food near Copper and Bankstown. Cái điểm tiếp theo là về Bi à, khi mà ba mẹ của Bi tới Sydney thì mẹ của Bi nấu món Việt rất là ngon và bạn này ăn xong rồi rất là nhớ. I definitely think it's Chris. Oh, what's the word? It's both of them. Choose one. Okay, I think it's Chris. Oh, you guys try to like. I think it's definitely you. It's Marcella. Drink. This is a drinking game. Kỷ niệm tiếp theo trên chiếc xe quay càng quét hết những món ăn vặt ở Sài Gòn với Bi. Tuy nhiên giận nhất là mỗi lần thất tình thời đi học là bạn lại mắng vốn mình. Và mình mừng bạn đã tìm được bạn tuổi của đời mình. So we used to be on the motorbike, go all around Sài Gòn to eat all junk food. And every time you are heartbroken during high school, you would tell me and yell at me. I'm happy that you found your prince.
That's actually one of the questions. Because I have a lot of close friends here, and all of them they heard a lot of story about my broken heart. So I guess it's Tommy. Trực đúng không ạ? Drink, uống ạ. Okay, this is for B. All right, I love it. Okay, everyone, follow it. Okay. So when B and Tim got it right, you have to drink bottom up. Ai mà B và Tim mà đoán đúng thì người kia phải uống cả nha. Okay, this is for B. B, the first time I met you, you were surprised at how many cookies I could eat. Cookie. It's I don't know, they emphasize the word cookies. So actually they were digestive cookies. Đây là kể về kỷ niệm lần đầu tiên gặp Bi thì bạn Bi thì mới rất là ngạc nhiên vì bạn này ăn rất là nhiều bánh. Em có thể nói như vậy. I remember now. I think it's Hayden. What about Hayden? Cho nhà hàng giúp em là thêm bia. Ok. Hayden, good job. Oh, I have the next one. After a long time lockdown, not seeing each other, finally we first met at the picnic in the park post-COVID lockdown. Đây là kể về thời kỳ Covid trong thời kỳ đó thì có nhiều tháng cặp đôi và người đấy không gặp nhau và lần đầu tiên gặp lại nhau là ở picnic ở trong công viên. It's for both. Picnic in the park post-COVID lockdown. We think it's mum and dad. Mum. Mẹ cũng rất là cháy. Oh, the next one is for B. Cùng nắm tay nhau ra trước hội đồng kỷ lục. Chắc hồi đi học. So B and her got punished by the school. I think I know who. So it should be Dave. Okay, ở đây có hai người nha. Cùng is for B. Cùng nhau đi Singapore và làm bánh ở 3 cây chổi. Có hai người. It's a memory. They went to Singapore together. They do the cake making together. I think it is to my cousins, definitely. Yeah. But hai người em họ của mình sorry John. Ủa đây cái này nó lụi nước mà. I still have some, I save it for later. And now we'd like to invite Tim's dad to say a few words, please. Và trước khi chúng ta đến với những cái kỷ niệm tiếp theo là sẽ được mời ba của Tim sẽ có đôi lời gửi tới mọi người nha. Thanks everybody. I'd like to just repeat what Tim said earlier and welcome all of you here. Xin chào. Thank you to everyone who's come from the four corners of the earth. I think there's hardly a country that there isn't someone here from.
Tim asked me to speak for 5 minutes, but you can relax. It's not going to take that long. What I'd like to do is start off with is to thank Son and Back. They've been such kind, generous, gracious hosts and really looked after us all. Thank you. Come on. Yeah. Thank you. Now, at the tea ceremony, I saw the look on Pat's face when Son handed the over to Tim. We will look after him. There's no question about it. It's the best thing that's ever happened to Tim. I think he knows that, so that's great. And I regard me as part of the family and have done for the last few years, but it's nice to be able to formally welcome her. Welcome to the family. Now, being an Australian, we all know how we love our government health warnings. I think for those of you that aren't quite as fluent in Vietnamese as I am, you've come across a word called yo. What that means is the number of times you say yo is directly related to the size of your headache in the morning. Okay, so what I'd like to do now, everybody charge your glass. Again, I'd like to wish Tim and Bea a very long, happy, satisfying life together. Tim and Bea. Thank you. Và xong mình muốn dịch lại một chút những gì bác vừa nói Thì đầu tiên bác muốn gửi lời cảm ơn đến toàn bộ gia đình mình đã chăm sóc cho gia đình và những người bạn từ Úc và từ các nơi khác rất là chu đáo khi mà mọi người có mặt ở đây. Và điều thứ hai là tuy bác đã nói điều này từ nhiều năm về trước, nhưng mà một lần nữa bác muốn chào đón Bea đến với gia đình như là một thành viên chính thức trong gia đình. Và bác rất vui khi có Bea là một người con trong gia đình, và hy vọng rằng là gia đình cũng sẽ đối xử với Tim giống như vậy. Và cuối cùng là mời mọi người nâng ly và cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Xin cảm ơn. And next, I would like to invite Son, the father of Bea, to say a few words. Thì có thể mời bà Son. Kính thưa đại diện của anh trai và bà mẹ của Tim và bà con của bác của Tim, hôm nay là một ngày tốt để cho gia đình hai của mình tổ chức một buổi tiệc cưới cho hai cháu. Cho nên trong buổi tối ngày hôm nay, gia đình của Bea không biết nói gì hơn, rất trân trọng cảm ơn ba mẹ của Tim và các cô các chú của Tim và các bạn bè của Tim, là các cháu ấy đã dành chút thì giờ không ngại đường xá xa xôi đến đây để chung vui cùng hai bạn, hai con cháu của mình là chúc Tim. Cho nên gia đình chú của bây giờ rất trân trọng cảm ơn ba mẹ của Tim và các cô các bác của chú Tim không ngại đường xá xôi, và các con các cháu các bạn của Tim đã dành chút thì giờ ở đây để chung vui cùng gia đình hai gia đình của chú với Tim và Tim. Chú rất trân trọng cảm ơn và cảm ơn, và chú xin chúc gia đình của Tim, ba mẹ Tim và bà của Tim và bạn bè của Tim, cháu của chú một buổi tối vui vẻ và tràn đầy sức khỏe.
ngon miệng không sai không về. I would like to translate. Cảm ơn bà. I would like to translate a bit. First, maybe this will be the first time and only time both family and all friends have a chance to gather in a beautiful day at a beautiful place like this, and that is the wedding day of Tim and B. So actually, we have nothing else to say because I think action speaks more than words. So I just want to thank you all for planning the whole trip to get here. Definitely, it's not easy to get off your business on the side just to be here to enjoy the day with B and Tim. So thank you everyone, family from Australia, from all over places. Thank you friends B and Tim for being here. We wish you a great night, and I have only one wish, that all of you tonight will get drunk. So that we have a full fun party tonight, okay? Don't come home when you're still awake. Okay? See y'all, thank you. Vanessa, tôi xin được mời em trai của Tim. I would like to invite Chris, Tim's younger brother. Hello everyone. I'm just super happy to be here and just see this beautiful couple. I remember when I first came down and met Bea, and just the look on both of their faces, they were so happy with each other. I think they were just really wholeheartedly happy to just be around each other. It was a really, really lovely thing to see. I think they worked just so well together as a couple in a lot of different ways. Like, for example, Tim only told me I was doing a speech last night, so I'm making it up as I go. And Bea organised a lot of the clothes, and she said, "Oh, no worries, we'll sort out your outfit for the tea ceremony." And Tim didn't tell me I needed pants, so I had to buy pants, but that's all right. They worked really well like that. Like, Bea's very proactive and just makes everyone feel welcome and helps out a lot. And Tim sort of like provides like a balance. I come a little bit used to this energy, but that's all right. In a good way. A good way. It's been an absolute pleasure to be here. It's been so lovely to meet Bea's family. Everyone has been so welcoming. It's been a lovely experience, sort of sharing our different worlds and our different cultures. I just really want to extend my heartfelt thanks to everyone for being here and sharing this beautiful moment with these beautiful people. To Tim and Bea. Con xin được dịch sơ qua. Okay, Chris, sorry. It's a great pleasure to be here on this beautiful night because it's also the first time. Sorry, con nói tiếng Việt chứ không quên. I forgot to translate into Vietnamese. But it's lacking. I need more wine for sure. Đầu tiên thì Chris cũng thấy được, như mọi người thấy thì cả Bea và Tim rất là balance, rất là cân bằng lẫn nhau. Điển hình trong cái việc là ví dụ như Bea sẽ là người lên kế hoạch mọi thứ trên đám cưới và Tim sẽ là người làm theo, chứ không có cãi nhau về những cái vấn đề như vậy. Cho nên là hai bạn rất là bù trừ lẫn nhau và đó là một cái điều tạo nên một cái cặp đôi tốt. Và đồng thời thì đây cũng là một cơ hội rất là tốt dành cho cả gia đình và bạn bè từ Úc qua, khi mà họ tiếp xúc một nền văn hóa khác biệt, một đất nước, những món ăn khác biệt, nhưng mà họ được chào đón bởi những con người rất là nhiệt tình và nhận được rất là nhiều yêu thương từ gia đình và bạn bè của Bea, và rất là cảm ơn vì sự nhiệt tình và sự yêu thích của tất cả mọi người. Và không có nhiều hơn thì chúc mọi người của đứa con mình thật vui. Chris, my
B's mom asked you if you want to get any Vietnamese girl because actually they absolutely amazing. You can tell how amazing they are. Why not, right? Okay. So if you have any single lady, just let me know, okay? Hi. Girls. Chris is single. Are you still single? Oh, Chris is single. Chris là độc thân nha mấy cô. Ai mà đang độc thân là tối nay chúng ta cũng có một mục tiêu. Oh, you single? I saw your hand. Okay. I love it. Có nhiều người giơ tay quá à. Can I have a question? Wait. Can I have a question? Who's still single? Please raise your hand. Ai còn độc thân à? Ai còn độc thân giơ tay à? Ai còn độc thân à? Who's still single? Raise your hand. Chris, I don't see your hand. Okay, you know where. Okay, who you talk with tonight, okay? Em biết mà mình phải nói chuyện với ai tối nay đi ạ. Là mọi người chúng ta hãy tiếp tục sử dụng bữa tối trước khi mình đến với những hoạt động tiếp theo. Xin cảm ơn. And now we're back. I would like to invite you to enjoy your dinner before we move to next activities. Cheers. Okay, so B, this is actually it's for team and B also. They have one person have two memories. Và em xin đọc cái đoạn memory đầu tiên ạ. B said, It's my boyfriend's birthday soon. What should I get for him? And that person answered, It's Tim's birthday soon. Because beginning, they're hiding it in the beginning. And the next memory is like, he or she said something, bring your boyfriend to the hot pot as well. And he answered, he said he's not coming. And that person said, he's anti-social. He said, I told my boyfriend what you said. He said, you are so mean. And that person said, this is so Tim. That's what Tim would say. Your boyfriend is Tim. So it's during the time they are budding their relationship. They're still hiding it from college. Kỷ niệm này là về khi mà Bi và Tim còn đang mới bắt đầu quen nhau và đang giấu ấy ạ. Thì có một lần á, là một người bạn đó mới hỏi Bi là bạn trai của Bi có đi ăn lẩu không? Thì Bi mới nói là bạn ấy không đi. Và cái bạn kia mới trả lời là bạn này chắc là anti social, không có được hoạt bát cho lắm. Và đó Bi trả lời là bạn trai tôi đó nói bạn rất là mean, rất là xấu đó nha. Và cuối cùng thì bạn kia chắc chắn người bạn trai đó là Tim rồi, và chỉ có Tim mới nói là như thế. Tim, you wanna guess? Catherine. Bottom of Catherine. But it's really nice memory. It's really good one. The next one, B dancing her heart out, while Tim and John sit awkwardly on the side of the dance floor. Kể về một lần đi chơi Bi thì nhảy rất là sung ở trên sàn, còn Tim và John thì ngồi một cục ở ngay bên cạnh. I think Chris. I feel like lots of people bottom up already. The next one, only one sentence. Mooncake sleeping in my hand. So romantic. Dad. Mooncake is our cat, and she was very, very small at the time. And yeah, fell asleep in Dad's hands. Đây là kỷ niệm về một lần của kỷ niệm giữa ta, của Tim với lại là cả cặp đôi. Và tiếp theo đây là một câu nói rất gây sát thương. And next is a sentence. Sao dạo này mày mập vậy Bi? Một câu nói rất gây sát thương. Sao dạo này mày mập vậy Bi?
theme or rule, but I think in Western it's like a very rude thing to say. Because the Western, the center will asking like, why am I getting so fat? I think this goes on. I think I heard this song from so many people. Tao nghĩ đó là con tiên. Không phải tiên à, là Nhật. Ủa? And we have the last memory. I think it's for Tim. Sorry for visiting unannounced and late at night from my family vacation to Australia. And the second one is, Tim, in high school you have the best tasty pops. I couldn't understand a lot of what you were saying. Đây là kỷ niệm từ hồi cấp 3 khi bệnh Tim vỡ giọng á, thì nói rất là khàn và hầu như không ai hiểu gì cả. It's definitely you, Nick. It's a bit easy to guess now. You're gonna have to down too. The next one is good. Ngoài đến nhất còn hai mặt, biết hai mặt rồi, cho nên em đọc mặt số 2 luôn. Helping to clean up the throw up that Tim left all over our apartment bathroom was fun. Sharing a bottle of expensive Italian wine on our romantic candlelit day in Boston was very memorable. Wow. So you are his ex. Bạn này có rất là nhiều kỷ niệm ăn tối lãng mạn như anh nén với Tim. Rồi hồi đó Tim mà bị ói thì phải là người dọn, nhưng mà bây giờ sẽ có người thay thế. So now you don't need to clean up the throw up anymore. We will do that. So new girlfriend, new wife in charge. So and also Nick, can I invite you to be on stage? I'm sorry, let me say. Oh, sorry, I'm sorry, my bad. Can I invite Hayden, our best man? So Hayden known Tim for 20 years, a really long friendship. It only makes sense if you hear and say a few secrets about him. Đầu tiên thì chúng mình cũng sẽ được mời bạn rất là thân của Tim là Hayden, đã quen nhau tận 20 năm, biết rất là nhiều việc cả tốt lẫn không tốt của Tim. Và bây giờ sẽ cùng nghe xem là bạn nói gì nhé. So my name's Hayden. I've known Tim for 20 years now. We first met in high school. We actually started halfway through year 9 together. I think I started about 2 weeks before he did. And we both got sort of forced assigned into the food tech class. Our other option was sewing, and we didn't want to do that. So I've got a whole bit in here about how Tim gave me only 3 weeks to prepare, and then Tim told Chris that he had to give a speech last night. So I'm just gonna gloss over this part here. What I would like to tell everyone is how Tim invited me to the wedding. So I did bag Tim out a little bit over this last night, I think. I get a phone call from Tim. It was about June of this year, and Tim says, "Oh, hey Hayden, are you free on November 11th?" And I thought, "What shit, Tim, you've done a good job of planning your barbecues this summer." And he goes, "Oh," and I'm like, "Oh yeah, sure, I'm free. Yeah, I'm 100%. Don't have anything planned for November 11th." And he's like, "Oh well, would you like to come to Vietnam and be my best man?" So that's how I found out Tim was getting married. I'd like to thank all the other speakers
speakers who've given a speech tonight. I'd like to thank, of course, Bee's parents for doing so much. I'd like to thank Bee, of course, for putting so much time into planning this wedding. I know that she's been working really hard. There's been a lot of stress. We're at the end of it now. Tim, I know that you tried your best. Tim did tell us to wear blue trousers, and that was very close to what we wore. I'd like to thank Bee's parents for raising such a kind and wonderful daughter, and Tim's parents for never giving up hope. But the reason that we're here is, of course, they're this happy couple today. There comes a time in many people's lives, not everyone's, but many people's lives where they meet someone that they think is funny, kind, smart, all of these things that they think, oh, this person's perfect for me. Tim, I know that that's how Bee felt when she met you. And Bee, I know that that's how Tim felt when he met me. But jokes aside, I think personally on behalf of all the groomsmen, we're extremely happy for you two. I know that ever since Tim met you, he's been more grounded, more considerate. I think it's fair to say that he's still a lot happier. He's put on a couple more kilos, which is always a good sign. Tim, you're a lucky man, and if I can paraphrase our good friend David, who unfortunately had other pressing commitments tonight, you found yourself a keeper. I've definitely seen more of your relationship from Bee's Instagram posts than from you, Tim. Definitely do a little bit better. But I do see every adventure that you share together is very happy. And unfortunately, my own wife keeps looking at them and saying, oh, why don't we do that? So I did have to read a best man speech guide to get me to know. I'm not the most eloquent speech giver, but it is customary to give a quote at the end of a best man speech. This is a quote from Oscar Wilde. The man who says his wife can't take a joke forgets that she took him. If everyone could just join me in raising their glasses, please. Cheers. Hayden and Naz. I would like to invite maid of honor Hà, và người cuối cùng sẽ là Hà. Xin mời. Kêu máy giùm anh thay viên. Sao á? Hello everyone, my name is one of the best friends of the bride's day, I guess. I'm writing this while I'm on the plane coming back to Vietnam, and I'm scared that I will forget something when I see my friend happy face today. Also, that's so true, how smart I am. Mới ngày nào khi mà mình cùng học chung đại học thì mày chỉ điểm với Peter là tao là người nhắn tin cho Peter, xong rồi ông bắt tao viết bản kiểm điểm. Peter là mọi người biết Peter là ai rồi đúng không? Và hôm nay mày ở đây trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Thì sau hôm nay tao muốn nói là tao sẽ tha thứ cho mày cái vụ thằng Peter. Và sau rất là nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ là chúng mình trải qua cùng nhau, và chúng mình có thể là chúng mình không ở cùng nhau, nhưng mà tụi mình
nhau, gọi điện thoại cho nhau, thì tao nghĩ là hôm nay mày rất là xứng đáng để được hưởng cái điều tốt đẹp và ngọt ngào này. Và tao cảm thấy rất là vui và hạnh phúc cho mày ngày hôm nay. More than 10 year friendship, today is the happiest day that we can enjoy together. And from today, you're gonna be a wifey and hopefully doing well, you guys together. And Tim, if you want to know more detail what I just said in Vietnamese, meet me after the party and $10 for extra information. Thank you. And Tim, I hope you always support my friend, both physically and mentally. She always tries to hide her feelings and pretend to be normal, but she's so sensitive and easy to get hurt. Deep inside, she always cries somewhere alone. And if something happens, and I know marriage life isn't easy, but hope you guys always together. Listen to each other and always be happy. Và con xin chúc mừng gia đình cô chú ngày hôm nay. Con biết gia đình ngày hôm nay ở đây sẽ rất là vui. Và thay mặt tụi con, những nhóm bạn mà chúng con đã chơi thân với nhau hơn 10 năm, thì con cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện cho tụi con có mặt ở đây ngày hôm nay. Và con chúc mừng gia đình có thêm một thành viên rất là chất lượng cao và Tim của ngày hôm nay. And finally, thank you Tim family to be here today. Thank you for always supporting me in Australia. We always tell us how Tim mother is caring is, how gentle Tim father is, and how handsome Tim brother is. Hi Liz. And thank you for fulfilling her heart and become her second family from today. And congratulations me and Tim again, and hope you guys are happy forever. For the first time, I found something that will last. But if lines fade, staring down the face of give and take,
Something that will last.